Hello everyone. Today I'm going to discuss about the part 3 of control statements and arrays. In this, we are going to learn about break statement, continue statement and arrays present in Java. First is break and continue. As we know, in the unconditional branching, we have two statements, that is break and continue. So, first is break keyword. Break keyword is used to exit from a loop. The break keyword must be used inside any loop or a switch statement. The break keyword will stop the execution of innermost loop and start executing the next line of code after the block. Coming to the syntax of break keyword is a single statement inside any loop, that is break semicolon. ఫస్ట్ మనకి బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అంటే ఏంటో చూద్దాం. మనకి తెలుసు అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ లో మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నవి. అవి ఏంటి అంటే బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ. బ్రేక్ కీవర్డ్ అనేది ఒక లూప్ నుండి బయటికి రావడానికి పనికి వస్తుంది. బ్రేక్ కీవర్డ్ అనేది లూప్ లో కానీ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో కానీ మనము యూజ్ చేస్తాము. ఈ బ్రేక్ కీవర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోయి ఆ లూప్ నుండి బయటికి వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ఏం లైన్ ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సింటాక్స్ వచ్చేసి సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్, అది బ్రేక్ సెమీకాలన్. Here I am explaining a small example for representation of a break statement. Example, public class test. That is, I'm taking a class test, opening the class. Within the class, I'm writing the main function, that is public static void main string args, opening the main. Within the main, I am declaring an array, that is int brackets numbers equal to this array stores 10, 20, 30, 40, 50 elements in it. This is the way we declare the array. So here I am taking number, an array named with numbers, which is stores 5 values 10, 20, 30, 40 and 50. Next, I am taking a for loop. For accessing this array, we need for loop. So for loop I am taking for. Within the for, I am using int x colon numbers. Opening the for loop. Within the for loop, I am taking an condition, if condition. If condition is if x equals to 30, then go for break, and I'm closing the if condition. After closing the if condition, I'm printing a statement system.out.println x. Then I'm closing the for loop, closing the main function, and last closing the class. Here, let us see how this break function executes in the program. As we know, I'm accessing the array using for loop. So here these elements are represented by x. When I say system.out.println, the x is printed. That is, this x represents the numbers present in the array. So first the 10 is printed, then it is incremented to next position. 20 is printed, then x becomes to the 30. Here the condition is checked. If x equal to 30, as condition is satisfied, the break statement is executed. So as I said you, whenever we are using break statement, the control execution stops and control comes out of the program. So the control comes out of the program and we get the output 10 and 20. ఇక్కడ నేను చిన్న ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని ఎలా యూస్ చేస్తున్నాము అనేది చూపిస్తున్నాను. పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ అని తీసుకున్నాను, క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను. వితిన్ ద క్లాస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని మెయిన్ ఫంక్షన్ రాశాను. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేశాను. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఇంట్ బ్రాకెట్స్ నంబర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో 10, 20, 30, 40, 50 అని తీసుకున్నాను. ఇదేంటి అని అంటే ఒక అరేని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. నంబర్స్ అనే అరేని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఆ అరేలో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ అరేని నేను యాక్సెస్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దాని కింద ఫర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇంట్ ఎక్స్ కాలన్ నంబర్స్ అని రాశాను. ఫర్ లూప్ ఓపెన్ చేశాను. ఫర్ లూప్ లో ఇఫ్ కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇఫ్
x ఈక్వల్ టు 30 అయితే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని బ్రేక్ రాశాను. ఇక్కడ ఫర్ ఇఫ్ కండిషన్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత system.out.println x అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేసేసి మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేసి లాస్ట్ క్లాస్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. అయితే ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇందులో నేను చెప్పినట్టు నంబర్స్ అరేలో మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ వాల్యూస్ ని మనము ఫర్ లూప్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అయితే ఈ వాల్యూస్ ని x తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ system.out.println x అని అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో అరేలో ఏది ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది, అంటే 10 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ x ఈక్వల్ టు 20 అవుతుంది, 20 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ x ఈక్వల్ టు 30 అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయి ఆ కంట్రోల్ అనేది మనకి ప్రోగ్రామ్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఆ విధంగా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ బ్రేక్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ 10-20 మాత్రమే వస్తుంది. సో బ్రేక్ అనేది ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. Next is continue keyword. Continue keyword can be used in any of the loop control structures. It causes the loop to immediately jump to the next iteration of the loop. In a for loop, the continue keyword causes flow of control to immediately jump to the update statement. While in a while loop or do while loop, flow of control immediately jumps to Boolean expression. Coming to the syntax of continue keyword, it is also a single statement inside any loop, that is continue semicolon. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి కంటిన్యూ కీవర్డ్. ఈ కంటిన్యూ కీవర్డ్ అనేది ఏ లూప్ లోనైనా కానీ మనం ఉపయోగించవచ్చు. ఏ లూప్ లో ఉపయోగించినప్పుడు ఆ కంట్రోల్ అనేది ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి జంప్ అవుతుంది. సపోజ్ మనము ఈ కంటిన్యూ కీవర్డ్ ని ఫర్ లూప్ లో ఉపయోగిస్తే ఆ కంట్రోల్ అనేది ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ కి జంప్ అవుతుంది. అదే ఈ కంటిన్యూ కీవర్డ్ ని మనం వైల్ లూప్ లో గానీ డూ వైల్ లూప్ లో గానీ ఉపయోగిస్తే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది నెక్స్ట్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి జంప్ అవుతుంది. సింటాక్స్ వచ్చేసి మనం సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లూప్ లో రాసుకోవచ్చు, అది కంటిన్యూ semicolon. Here I am explaining a small example representing the continue keyword. I am taking public class test. Within the class test, I am taking the public static void main string args, opening the main function. Within the main function, I am declaring an array named with numbers, and this array is storing the values 10, 20, 30, 40, 50 within it. So to access this array, I am using the for loop for int x colon numbers, and opening the for loop. Within the for loop, I am taking a condition called as if x equal to 30, and if condition satisfies, then I am executing within the if continue statement, that is continue semicolon. I am closing the if statement. Then I am printing system.out.print x, system.out.print /n is nothing but it represents the new line, that is it generates space in the output. Then I'm closing the for loop, closing the method, closing the class. In this way we can use continue statement. Let us see how the continue statement works in this program. As I said you, the numbers is an array, stores integers 10, 20, 30, 40, 50. For accessing that, I am using for loop. In this for loop, x represents these elements. So when I say system.out.print x, the integers are printed. First x represents 10 in the array, so 10 is printed. Then 20, it moves to the next position 20. Then 20 is printed. Then it moves to the third position, that is 30. So when x equal to 30, then the condition is true. If condition is true, the continue statement is executed. When the continue statement is executed, as I said you, if we are using continue statement,
inside a for loop, what happens is the control jumps to the next update statement. So the continue, when I am using here continue statement, the control is shifted to 40, that position of x becomes 40 and the 40 is printed. Again it continues and x moves to 50 and 50 is printed. That is, when x equal to 30, when you are giving a continue statement, directly the control is shifted to next update statement, that is it goes to 40. So in the output we get 10, 20, 40, 50 but not the 30. So in this way the continue statement works. ఇక్కడ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక ప్రోగ్రాంలో ఎలా యూస్ చేయొచ్చు అనేది చూపిస్తున్నాను. పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ అని తీసుకున్నాను, క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను, క్లాస్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని మెయిన్ ఫంక్షన్ రాశాను, మెయిన్ ఓపెన్ చేశాను. విత్ ఇన్ మెయిన్ నేను ఇంట్ బ్రాకెట్స్ నంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో 10, 20, 30, 40, 50 అనేది అరేని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఈ అరేని యాక్సెస్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ కావాలి కాబట్టి కింద ఫర్ బ్రాకెట్ ఇంట్ ఎక్స్ కాలన్ నంబర్స్ అని ఫర్ లూప్ ఓపెన్ చేశాను. ఫర్ లూప్ లో ఒక కండిషన్ రాసుకున్నాను, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 30 ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ లో నేను కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ని రాసుకున్నాను. ఇఫ్ క్లోజ్ చేశాను, క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ /n అనేది మనకి అవుట్పుట్ లో స్పేస్ జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ దీని తర్వాత నేను ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేసేసాను, తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను, లాస్ట్లో క్లాస్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ని ప్రోగ్రాంలో రాస్తాము. అయితే ఇప్పుడు ఈ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము. నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ అరేని తీసుకున్నాను, నంబర్స్ అనేది ఒక అరే, అది ఈ ఇంటీజర్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తున్నాము. ఈ ఫర్ లూప్ లో మనం తీసుకున్న ఎక్స్ అనేది ఈ ఎలిమెంట్స్ పొజిషన్ ని తీసుకొని ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎక్స్ అనగానే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న 10 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అది 20కి వెళ్ళి ఎక్స్ 20 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ లో. ఎప్పుడైతే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 30 అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, కండిషన్ లో రాసుకున్న కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ మనం ఫర్ లూప్ లో రాసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ కంట్రోల్ అనేది వెంటనే నెక్స్ట్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ కి జంప్ అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి ఆ ఎక్స్ అనేది 40 పొజిషన్ కి చేరుతుంది. సో 40ని ప్రింట్ చేస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అయ్యి 50 కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 30కి వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది కాబట్టి కంట్రోల్ వెంటనే 40కి జంప్ అయింది కాబట్టి 40 ప్రింట్ చేసింది. సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి 10, 20, 40, 50 వచ్చింది. సో 30 దగ్గర మనం 30 అవుట్పుట్ రాలేదు, అక్కడ కంట్రోల్ జంప్ అయింది. ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ అరేస్. In Java, array is a data structure. Data structure is nothing but whatever variables we are using in a program, those variables will be stored in memory in a data structure. So we have different types of data structures. In that, array is one type of data structure. The array is a collection of similar type of elements, that is same data type of elements are sequentially stored in a fixed size of memory. In Java we have two types of arrays, single dimensional arrays and two dimensional arrays. Here you can see a of 0 is 12, a of 1 equals to -5, a of 2 equal to 18. Here a represents a array. This array stores elements sequentially in a fixed blocks. That is, in this way we can store elements. So A represents the array, 0, 1, 2, 3, 4 represents the indexes, and
These 12, 5, 8, 2, 16 are the data stored in the array. So in this way, we can store the collection of data in an array, and these are indicated by the indexes given as in the above example. నెక్స్ట్ టాపిక్ అనేది అరేస్. మనకి జావాలో అరే అనేది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్. డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదు, మనం ప్రోగ్రాంలో ఉపయోగించే వేరియబుల్స్ అన్నీ మెమరీలో డేటా స్ట్రక్చర్లోనే స్టోర్ అవుతాయి. అలాంటి డేటా స్ట్రక్చర్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి. అందులో అరే అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్. అరే అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్. సిమిలర్ డేటా టైప్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క గ్రూప్ ని మనం అరే అని అంటాము. ఇక్కడ కింద చూపించిన విధంగా మనకి A0, A1, A2, A0 = 12 అని ఇలా ఉంది కదా. ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక అరే పేరు. ఈ అరే ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఫిక్స్డ్ సైజు బ్లాక్స్ లో మనకి డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. మరి ఈ 0, 1, 2, 3 అనేవి ఇండెక్సెస్ అని అంటారు. అంటే దాని అడ్రస్ అన్నమాట. A0లో 12 ఉంది, A1లో 5 ఉంది, A2లో 18 ఉంది. ఇలా ఇది ఈ 0, 1, 2, 3 ఇండెక్సెస్. మిగతా ఇవన్నీ కూడా డేటా ఎలిమెంట్స్ అని అన్నమాట. ఈ విధంగా మనము అరేలో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాము. మనకి అరేస్ లో 2 రకాలు ఉన్నాయి, సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేస్, డబుల్ డైమెన్షనల్ అరేస్. సో మనము సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే ఎలా రాస్తామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈస్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అరేస్. Arrays in Java may be declared in 2 forms, Form 1 and Form 2. So coming to Form 1, we are writing type. Type is here data type, space, array name, brackets, semicolon. Again Form 2, data type, brackets, space, array name, semicolon. So you can use any one, Form 1 or Form 2 to create, to declare the array. Same thing here, we are giving the example. See, Form 1, in the Form 1 example is int space number brackets semicolon, float space average brackets semicolon. Form 2 int bracket space counter semicolon, float brackets space marks semicolon. So these are the examples of Form 1 and Form 2. And we need to remember that while declaration of arrays, we need not to mention size. Size should not be given in declaration of arrays. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరేస్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. అరేస్ ని 2 ఫార్మ్స్ లో డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. మనకు Form 1, Form 2 అని ఉన్నది. Form 1 లో డేటా టైప్, ఇక్కడ టైప్ అంటే డేటా టైప్ స్పేస్ అరే నేమ్ బ్రాకెట్ సెమీకాలన్ అని రాసుకుంటాం. అదే Form 2 లో డేటా టైప్ బ్రాకెట్ స్పేస్ అరే నేమ్ అని సెమీకాలన్ అని రాసుకుంటాం. Form 1 లో అండ్ Form 2 ఏదైనా ఒకటి యూస్ చేసి మనము అరేస్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. కింద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఇంట్ స్పేస్ నంబర్ బ్రాకెట్స్ సెమీకాలన్, ఫ్లోట్ స్పేస్ యావరేజ్ బ్రాకెట్ సెమీకాలన్. ఈ 2 కూడా Form 1 లో డిక్లేర్ చేశాము. నెక్స్ట్ ఇంట్ బ్రాకెట్ స్పేస్ కౌంటర్, ఫ్లోట్ బ్రాకెట్ స్పేస్ మార్క్స్ సెమీకాలన్. ఈ 2 కూడా Form 2 లో డిక్లేర్ చేశాము. అండ్ మనకి అరే డిక్లేర్ చేసుకునేటప్పుడు మనం సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్రియేషన్ ఆఫ్ అరేస్. You can create an array by using a new operator with the following syntax. Array name equals to new data type within brackets array size. For example, number equals to new int within brackets 5 semicolon, average equal to new float within brackets 10 semicolon. So in this way we can create arrays. You can declare an array variable, create an array and assign the reference to an array in a single. All these 3 statements can be combined and written in a single line. That is data type,
brackets space array name equals to new space data type within the brackets array size semicolon. See example, int space brackets a equal to new space int of 5. In this way we can declare, create and assign the array. Alternatively, we can also do in this way, that is data type brackets space array name equals to within flower brackets you can enter the value 0, 1, value 1. In that case we can enter the values in this way. The array elements are accessed through the index. Array indices are 0 based, that is they start from 0 to and array name dot length minus 1. Here example, int space a brackets equal to within flower brackets I am assigning the values, that is 12, 5, 18 to 16. Okay. Next is processing arrays. When processing array elements we often use for loop because all of the elements in array are of same type and same size. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేషన్ ఆఫ్ అరేస్. అరేస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం న్యూ ఆపరేటర్ అనేది ఉపయోగిస్తాము. దాని సింటాక్స్ వచ్చేసి అరే నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ డేటా టైప్ బ్రాకెట్స్ లో అరే సైజ్ ఇస్తాము. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కింద, సేమ్ నంబర్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ఇంట్ బ్రాకెట్స్ లో 5 అని ఇచ్చాము సెమీకాలన్. అలాగే యావరేజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ఫ్లోట్ బ్రాకెట్స్ లో 10 అని ఇచ్చాము. ఈ విధంగా మనము అరేస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనము అరేస్ ని డిక్లేర్ చేసి క్రియేట్ చేసి అదే విధంగా దాన్ని అసైన్ చేయడానికి కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ లైన్ లోనే చేసుకోవచ్చు. అదే ఏ విధంగా అంటే కింద చూపించిన విధంగా డేటా టైప్ బ్రాకెట్ స్పేస్ అరే నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేటా టైప్ బ్రాకెట్స్ లో అరే సైజ్. సో ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు. కింద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, ఇంట్ బ్రాకెట్స్ స్పేస్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ఇంట్ ఆఫ్ 5. ఈ విధంగా మనము 3 కూడా ఒకే లైన్ లో క్రియేషన్, డిక్లరేషన్, క్రియేషన్, అసైనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, డేటా టైప్ బ్రాకెట్స్ స్పేస్ అరే నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో మనకు ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. కింద ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకున్నాం చూడండి, ఇంట్ స్పేస్ ఏ బ్రాకెట్స్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో వాల్యూస్ ఇచ్చాము 12, 5, 18, 2, 16 అని ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు. అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇండెక్స్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేస్తాము. ఈ అరేస్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇండెక్సెస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. 0 నుంచి అరే లెంత్ ఎక్కడి వరకు ఉందో అక్కడి వరకు ఎండ్ వరకు మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. సో ప్రాసెసింగ్ అరేస్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి మనము ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఈ అరేస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని సేమ్ టైప్ ఉంటాయి, సేమ్ మెమరీలో సేమ్ టైప్ సేమ్ సైజ్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఫర్ లూప్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. హియర్ ఐ యామ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ an example for creation, initializing and processing arrays. Here in this I am taking class test array. Within this program I am going to show how to print all the array elements. Next, how to sum all the elements and print the total, and last is finding the largest element in the array. So all the 3 programs is being explained in this program. First of all, I am taking class public class test array, opening the class. Within the class I am writing the public static void main string args, that is main function, opening the main function. Within the main function I am declaring an array, that is int brackets space a equals to within flower brackets I am taking the values 5, 2, -3, 8 and 6. So this is my array. Now the first thing I'm showing you is print all the array elements. How to print all the array elements? So system.out.println, I'm just printing a statement given array, that is array. I'm just telling that I'm printing the array. So as I said you, for accessing the array we need a for loop. So I'm writing the for loop for
brackets int I equal to 0, semicolon, I is less than a dot length, semicolon, I plus plus, and opening the for loop. Within the for loop, I'm printing system.out.println of a of I. That is in brackets, I'm giving a of I. So here a of I means a of I. In the for loop, I equal is initialized to 0. So a of I is a of 0. So a of 0 indicates the 5 in the array. So a of 0 is index and the element present in a of 0 is 5. So automatically 5 is printed. Then the I is incremented. I becomes a of 1. A of 1 here, in a of 1, 2 is stored. So 2 is printed. Then I is incremented. Then it becomes a of 2. Here in the a of 2, 3 is stored. So 3 is minus 3 is printed. Then again the I is incremented. It becomes a of 4. Here in the a of 4, 8 is stored. So 8 is printed. Next again the I is incremented and we reach the last element of the array, that is a of 4 is 6. So 6 is printed. In this way 5, 2, minus 3, 8 and 6 are printed. Next is summing all elements. Here I am taking int total equal to 0. That is, I am initializing total equal to 0. Again, I am taking for loop for int I equal to 0, I less than a dot length, semicolon, I plus plus. So within the for loop, I am using that writing total plus equal to a of I. This is nothing but total equal to total plus a of I. So here I am adding all the elements in the array and printing the total. So what happens here? Total equals to, first total is 0. So total equals to total plus a of I. So 0 plus a of I. I is 0. So a of 0 is 5. So in the place of a of 0, we are storing 5. So total becomes 0 plus 5. So total equal to 5. Then again the I is incremented. Then a of 0 becomes a of 1. So in the array a of 1, we are storing 2. So total becomes total equals to total plus a of 1. That is 5 plus 2. So total becomes 7. Next again I is incremented. When I is incremented, then it becomes a of 2. A of 2. In the a of 2 array, we are storing minus 3. So total equal to total plus a of 2. That is 7 minus 3. That is, it becomes 4. That is 7 minus 3, it becomes 4. So total becomes 4. Again I is incremented and now it moves to a of I becomes a of 3. A of 3 we are storing 8. So what happens? Total is, now total we have 4. So total equal to total plus a of 3 is 4 plus 8. So total becomes 12. Then again I is incremented. Then a of 4, it becomes a of 4. So a of 4 stores 6. So total equals to total plus a of 4. So 12 plus 6, that is total we get is 18. In this way we can sum all the elements and print the total. And last is finding the largest element in the array. For this purpose I am taking int max equal to a of 0. For loop for int I equal to 1, I less than a dot length I plus plus. So if a of I is greater than max equal to a of I. So here I am comparing a of I with
max. If a of I is greater than max, then max will be assigned to the a of I. So here first I am assigning max equal to a of 0. So max would be a of 0 is 5. So max equal to 5. Then we will be if condition, if a of I is greater than max. That is here for loop int I equal to 1 I am taking. So a of 1 is 2. So it is comparing a 2 is greater than max, that is 2 is greater than 5 or not. So 2 is smaller than 5, that is why max would be a of, that is max would be 5. In this way, total all the elements in the array are compared, and at last max equals to the largest number will be printed, that is maximum number will be printed, that is at last max equal to 8 we will be getting. In this way we can print the maximum number in the element of the array. So in this way we can create, initialize and process arrays. ఇక్కడ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. అరేని క్రియేట్ చేయడానికి, ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి, ప్రాసెస్ చేయడానికి 3 కూడా ఈ ఎగ్జామ్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ టోటల్ చేసి ఆ టోటల్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, మరియు అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో ఏది మ్యాక్సిమం అంటే ఏది బిగ్గెస్ట్ నంబర్ ఎలిమెంట్ అనేది ప్రింట్ చేయడానికి, ఈ 3 కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో మీకు చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాను, పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ అరే అనేది క్లాస్ తీసుకున్నాను. క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను. క్లాస్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని నేను మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేశాను. మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఇంట్ బ్రాకెట్స్ స్పేస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో నేను వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. అంటే అరే ఏని ఇంటీజర్ టైప్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో ఈ అరేలో నేను 5, 2, -3, 8, 6 అనే వాల్యూస్ని స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆల్ ద అరే ఎలిమెంట్స్, అంటే అరే ఎలిమెంట్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దాం. system.out.println గివెన్ అరే అంటే నేను ఇప్పుడు అరేని ప్రింట్ చేస్తున్నానని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. సో అరేస్ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాను, కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాను. ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు 0 సెమికాలన్ I less than a dot length సెమికాలన్ I ప్లస్ ప్లస్. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫర్ లూప్ ఓపెన్ చేశాను. ఫర్ లూప్లో system.out.println a of I అని రాశాను. ఇక్కడ a of I అనంటే ఇక్కడ I ఏం తీసుకున్నాం ఫస్ట్ 0, సో a of 0 ఉంటుంది. సో a of 0 అరేలో ఏముంది 5 ఉంది, 5ని ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ I అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. I ఇంక్రిమెంట్ అవ్వగానే a of 1 వస్తుంది. a of 1లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంది, 2 స్టోర్ అయి ఉంది కాబట్టి 2ని ప్రింట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ I అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, a of 2 అవుతుంది. a of 2లో ఏం మనం స్టోర్ చేసాము, -3 స్టోర్ అయింది కాబట్టి -3 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ I అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, అప్పుడు a of 3 అవుతుంది. సో a of 3లో ఇండెక్స్లో మనము ఏం స్టోర్ చేసాము, 8 స్టోర్ చేసాము కాబట్టి 8 ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ లాస్ట్లో మనకి ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత a of 4 అవుతుంది. a of 4లో 6 స్టోర్ చేసాం కాబట్టి 6ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా అరే లెంత్ ఎండింగ్కి వచ్చేసాం కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయి మనం బయటికి వచ్చేస్తాము అండ్ మనకి అరే అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. మొత్తం అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మనము అరేలోని ఎలిమెంట్స్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సమ్మింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, అంటే ఎలిమెంట్స్ మొత్తం యాడ్ చేసి దాని టోటల్ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇంట్ టోటల్ ఈక్వల్స్ టు 0, టోటల్ తీసుకొని దాన్ని 0కి అసైన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అరే ఎలిమెంట్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ కావాలి కదా, కాబట్టి ఫర్ బ్రాకెట్స్ ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0 సెమికాలన్ I లెస్ దాన్ a డాట్ లెంత్ సెమికాలన్ I ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకున్నాను. ఫర్ లూప్లో టోటల్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు a of I, ఇదేంటి అని అంటే టోటల్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్లస్ a of I ని దాన్ని షార్ట్ కట్లో రాశాను. టోటల్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్లస్ a of I. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు టోటల్ ఫస్ట్ 0 ఉంది అంటే 0
0 ప్లస్ a of i. a of i అంటే ఫస్ట్ i ఈక్వల్ ఏం తీసుకున్నాం, a of 0. a of 0లో ఏముంది, 5 ఉంది కాబట్టి టోటల్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ i ఇంక్రిమెంట్ అవ్వగానే a of 1 అవుతుంది. a of 1 ఏముంది, 2 ఉంది. సో ఆల్రెడీ టోటల్ మనకి 5 ఉంది. 5 ప్లస్ 2 అంటే 7 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ i ఇంక్రిమెంట్ అవ్వగానే a of i అనేది a of 2 అవుతుంది. a of 2లో -3 స్టోర్ అయ్యింది. ఆల్రెడీ మనకు టోటల్ 7 ఉంది. 7 - 3 ఏమొస్తుంది, 4 వస్తుంది. సో టోటల్ అనేది 4 అవుతుంది. మళ్ళీ i ఇంక్రిమెంట్ అవ్వగానే a of 3 అవుతుంది. a of 3 అనే ఏముంది, 8 ఉంది కాబట్టి 4 + 8 మనకి 12 వస్తుంది. సో టోటల్ అనేది 12 అవుతుంది. మళ్ళీ లాస్ట్లో i ప్లస్ అవ్వగానే మనకి a of 4 వస్తుంది. a of 4లో 6 స్టోర్ అయింది కాబట్టి సో 6 యాడ్ అవుతుంది. అంటే 12 + 6 మనకి టోటల్ 18 అవుతుంది. ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది కాబట్టి a డాట్ లెంత్ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది కాబట్టి మనకి కండిషన్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఈ లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తాము. మనకు మొత్తము టోటల్లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యి టోటల్ మనకి 18 అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా టోటల్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, అంటే ఈ అరేలో మనకి లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, మాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఏది ఉంది అనేది ఫైండ్ చేయడానికి. సో దీనికి ఏం చేస్తున్నాను, ఇంట్ స్పేస్ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు a of 0 అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మాక్సిమం ఈక్వల్ టు a of 0 అని తీసుకున్నాను. a of 0 అంటే 5, అంటే మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 5ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను అని అర్థం. సో ఫర్ లూప్ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ ఫర్ ఇంట్ i ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకున్నాను. సెమికోలన్ i లెస్ దాన్ a డాట్ లెంత్ సెమికోలన్ i ప్లస్ ప్లస్. ఈ ఫర్ లూప్ లో ఇక్కడ కండిషన్ రాస్తున్నాను. ఇఫ్ a of i ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్ దెన్ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు a of i. అంటే a of i మ్యాక్స్ కన్నా పెద్దదైతే మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు a of i, మ్యాక్స్ అనేది a of i అని చెప్పేసి రాసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు a of 0 అంటే మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 5 అని తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు a of i అనంటే a of 1 గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్సా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. అంటే a of 1 అంటే ఏంది, 2 అనేది 5 కన్నా గ్రేటరా కాదా. 2 అనేది స్మాల్ కాబట్టి మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ అయితేనే మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు a of i అవుతుంది, లేకపోతే మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 5 ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇంక్రిమెంట్ అవ్వగానే a of i మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది. అప్పుడు a of i ఏమవుతుంది, a of i అంటే a of 2 అవుతుంది. 2లో -3 ఉంది. సో -3 అనేది మ్యాక్స్ అంటే 5 కన్నా చిన్నదే కాబట్టి మనకు మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 5 ఉంటుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యేసరికి a of 3 ఏముంది, 8 ఉంది. 8 ఉంది కాబట్టి మనకి మ్యాక్స్ అనేది a of i గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు a of i అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 8 అవుతుంది. సో మళ్ళీ i ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో a of 4 ఏముంది, 6 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్ వాల్యూ కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. మ్యాక్స్ వాల్యూలో మనకి 8 ఉంది. సో 6 గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్సా కాదా. సో 6 స్మాల్ కాబట్టి మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 8 అనే ఉంటుంది. ఇక్కడ అరే లెంత్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తాము. సో మ్యాక్స్ లో మనం లూప్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు మ్యాక్స్ లో ఏముంది, వాల్యూ 8 అని ఉంది. సో 8 అనేది మనకి మాక్సిమం వాల్యూ అన్నమాట అరేలో. సో ఈ విధంగా మనం మాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మనం ప్రోగ్రామ్ అరేని క్రియేట్, ఇనిషియలైజ్ ప్రాసెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ is two-dimensional arrays. The two-dimensional arrays are referred to as an arrays of arrays. Since an array type is first class Java type, we can have an array of integers, array of strings, or array of objects. For example, an array of integers will be in this type int brackets. Similarly, we have int brackets, that is 2 brackets. This represent array of arrays, that is nothing but this represents two-dimensional array. The two-dimensional array we are representing in the form of rows and columns. For example, int brackets space a equal to new int within the brackets 3 and 4. So this command, by seeing this command, this represents a two-dimensional arrays. The two-dimensional arrays are represented in the form of rows and columns. So the first bracket indicates rows, that is 3
indicates rows and 4 indicates columns. So how this statement is represented, see here how the values are stored. Here rows 3, so as we know the index starts with 0 in the arrays, rows 0 1 2, columns are 4, so 0 1 2 3 columns, and the data is, so here see a of 0, that is a of 0 row and 0 column. So the data 12 is stored in the a of 0 and 0. So in this way, in the two-dimensional array, the data is stored. So 0 0 represents 12, 0 1 represent 5, 0 2 represent 6, so 0 3 represent 8. In this way, each and every element index shows the where the element is. So in this form the data is stored. In here we have 3 rows and 4 columns. So to process the two-dimensional arrays, we use nested for loops. That is, a loop within a loop is called as nested loop, and here we will be using a for loop within a for loop to access these two-dimensional arrays. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ డైమెన్షనల్ అరేస్. టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ని అరే ఆఫ్ అరేస్ అని పిలుస్తాము. మనకు జావాలో అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటుంది, అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి, అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మామూలుగా అరేస్ని ఇట్లా టైప్ ఇంట్ బ్రాకెట్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కానీ ఇంట్ డబుల్ బ్రాకెట్స్ కూడా రాస్తాం. ఏంటి అనంటే దీన్ని, ఇది టూ డైమెన్షనల్ అరే. టూ డైమెన్షనల్ అరేని రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో మనము రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఇంట్ డబుల్ బ్రాకెట్స్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ఇంట్ 3 4 అని రాసుకున్నాం. ఇక్కడ 3 అనేది రోస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, 4 అనేది కాలమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కింద చూపించిన 3 మనకి అరేస్లో 0 బేస్డ్ కదా, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్స్. సో 3 అని అంటే 0 1 2 అనేవి రోస్, 0 1 2 3 అనేవి కాలమ్స్. సో డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తామనంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఆఫ్ 0 0 అంటే 0 రో 0 కాలమ్. ఇక్కడ ఏముంది, 12 అనేది స్టోర్ అయ్యింది. సో ఏ ఆఫ్ 0 0 12 ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 0 1 0, ఏ ఆఫ్ 0 1, ఏ ఆఫ్ 0 1లో ఏముంది, 5 స్టోర్ అయ్యింది. ఏ ఆఫ్ 0 2, ఏ ఆఫ్ 0 2లో 6 స్టోర్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 0 3లో 8 స్టోర్ అయింది. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మనకి ఇండెక్స్ ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి మనము నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ అని అంటే లూప్లో ఇంకో లూప్ని యూజ్ చేయడాన్ని నెస్టెడ్ లూప్ అంటాం. అలాగే సో ఫర్ లూప్లో ఇంకో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఈ టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. Here I am representing a small program for addition of two matrices. Here I am taking import java.util.scanner. As I said, you scanner is a class present in util package used for reading values from the keyboard. Class add to matrix, opening the class. Within the class I am taking public static void main string args. Within the main function I am declaring int mncd, that is variables mncd are declared as integers. Then scanner space in equal to new scanner system.in, that is I'm creating an object for the scanner class so that I can use in the further. System.out.println, enter the number of rows and columns of a matrix, that is printing a statement that is asking the user to enter a number of rows and columns of a matrix. m equal to in dot next int, n equal to in dot next int. Here m and n are read from the keyboard. After that int space first brackets, that is
two-dimensional array I'm creating. Int first brackets equal to new int mn. M represent rows and represent the columns. Again, I'm taking int space second brackets equal to new space int mn. That is matrix. First is the first matrix. Second is the second matrix. Again, I'm taking int sum equal to new int mn. That is, I'm adding two matrices. That is first matrix and second matrix adding, and the result is stored in the int sum. Next, system.out.println enter the elements of the first matrix. That is, here I am reading the matrix values. So, for reading, I am using for loop. For c equal to 0, semicolon c is less than m, semicolon c plus plus. Then again for d equal to 0, semicolon d is less than n, plus, semicolon d plus plus. So I am reading the, using for loop I am reading values, and these values are stored in first matrix. That is first bracket cd equal to in dot next int. So whatever values we are reading, that those are stored in the first cd. Next, system.out.println enter the elements of second matrix. Now I am reading the values for second matrix. Same, I am using for c equal to 0, semicolon c is less than m, semicolon c plus plus. For d equal to 0, semicolon d less than n, semicolon d plus plus. In this way, I am reading the values of second matrix. Then second c d equals to in dot next int. That is, whatever values have been read from the keyboard, those are stored in the second cd, that is second matrix. Now for c equal to 0, c less than m, c plus plus. For d equal to 0, d less than n, d plus plus. That is, I am reading the values of c and d, and then I am using sum cd equals to first cd plus second cd. That is, the values of matrix first and second are I'm making the sum of first and second and storing them in sum matrix. So after that, system.out.println first matrix. That is, I'm printing the matrix. For printing, see, for c equal to 0, c less than m, c plus plus. Within the for, I am again using the for. That is, this is a nested for loop. For d equal to 0, semicolon d less than n, semicolon d plus plus. So system.out.println first cd. With this statement, I am printing the values of first matrix. Then same thing, second, same thing I am using system.out.println second matrix. For second matrix also, I am using for loop for printing. So same as the second matrix also be printed. Then last, system.out.println sum of entered matrices. Here again for printing the sum, I am using for loop. Same, in the same way, for c equal to 0, c less than m, c plus plus. Within the for loop, again for d equal to 0, d less than n, d plus plus. System.out.println sum cd. So in this way, I am printing the sum also. So the output of the program you're going to get is, first enter the number of rows and columns of matrix. So I am entering here 2 rows and 2 columns. Then enter the elements of first matrix. That is, we are reading values. We are through keyboard, we are entering the elements of first matrix. That is 1, 2, 3, 4. Again, elements of second matrix 5, 6, 7, 8. These are the elements of second matrix. Then first matrix I am displaying, that is 1, 2, 3, 4. Here we are reading the values from keyboard. Here we are printing the matrix, second matrix, first matrix, second matrix, 5, 6, 7, 8. And the last, we are printing the sum. That is sum, the output we get is 6, 8, 10, 12. Then how the sum is printed? See, the matrix we have is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So while doing the sum,
matrices. The first element in first matrix is 1. First element in second matrix is 5. 1 plus 5. The same thing, second element in first matrix is 2. So 2 plus second element is 6. Next, the third element is 3 plus 7. 3 is the third element in first matrix, 7 is the third element in second matrix, and last 4 is the fourth element, 10 plus 8. So we get 5 plus 1 6, 2 plus 6 is 8, 3 plus 7 is 10, and last 4 plus 8 is 12. So in this way we get the sum of two matrices. ఇక్కడ నేను చిన్న ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసి రెండు మ్యాట్రిసెస్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి. ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది 2 డైమెన్షనల్ అరేగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో రెండు మ్యాట్రిసెస్ని మనం ఎలా యాడ్ చేయాలనేది ఈ ప్రోగ్రాంలో చూద్దాము. ఇక్కడ నేను ఇంపోర్ట్ java.util.scanner అని తీసుకున్నాను. స్కానర్ క్లాస్లో మనకి యూటిల్ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది. ఆ స్కానర్ క్లాస్లో మనము వాల్యూస్ కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి ఉపయోగించే మెథడ్స్ ఉంటాయి. అందుకనే మనం ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ నేను క్లాస్ యాడ్ టు మ్యాట్రిక్స్ అని తీసుకున్నాను. క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను. క్లాస్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని రాశాను. మెయిన్లో నేను MNCD అనే వేరియబుల్స్ ఇంటీజర్ టైప్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ స్కానర్ స్పేస్ ఇన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ system.in రాసుకున్నాను. అంటే స్కానర్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. system.out.println ఎంటర్ ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే మ్యాట్రిక్స్ని మనము ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ మ్యాట్రిక్స్ని మనం తీసుకుంటున్నాం అనేది యూజర్ని అడుగుతున్నాం. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన దాన్ని m=in.nextInt అని ఎంలో సేవ్ చేసుకున్నాను. n=in.nextInt అనేది సేవ్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూస్ ఎంటర్ అయినాయో అవి mnలో స్టోర్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇంట్ ఫస్ట్, దట్ ఈస్ 2 డైమెన్షనల్ బ్రాకెట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ mn ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంట్ సెకండ్, ఇది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ mn. అండ్ ఇంకొకటి ఇంట్ సమ్, అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ని సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ అనేది సమ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇంట్ సమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ mn అనేది తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ system.out.println ఎంటర్ ద నంబర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉపయోగించే నంబర్స్ ని మనము ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాం. అవి రీడ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఫర్ లూప్ కావాలి కంపల్సరీ. సో ఫర్ c=0, c<m, c++. For d = 0, semicolon, d <n, semicolon, d++. The first cd = in.nextInt. అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకు వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ system.out.println ఎంటర్ ద సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. ఫస్ట్ ఎలాగా సేవ్ చేసుకున్నామో అలాగే సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా ఆ వాల్యూస్ ని మనము ఫర్ లూప్ ద్వారా రీడ్ చేసుకొని మనము సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో in.nextInt ద్వారా సేవ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఫర్ c=0, c<m, c++. ఫర్ d = 0, d<n, d++ అని వాల్యూస్ రీడ్ చేశాను. రీడ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను, సమ్ cd = ఫస్ట్ cd ప్లస్ సెకండ్ cd అని, అంటే మ్యాట్రిక్స్ 1 ప్లస్ మ్యాట్రిక్స్ 2ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆ వాల్యూస్ని రీడ్ చేసి ఆ వాల్యూస్ని యాడ్ చేసిన దాన్ని సమ్ cdలో ఈ మ్యాట్రిక్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు system.out.println మ్యాట్రిక్స్ 1 ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ప్రింట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్లో ఇంకో ఫర్ లూప్ యూస్ చేయాలి. ఫర్ c=0, c<m, c++. ఫర్ లూప్ ఓపెన్, విత్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్ అగైన్ వన్ మోర్ ఫర్ లూప్ యు ఆర్ taking for d = 0, d<n, d++. So system.out.print first cd. So with this we are printing the first matrix. In the same way here again we are printing the second matrix. That is, we are taking for loop and printing the second matrix. At last we are printing the sum of the
two matrices. Again same, we are taking for loop and printing the two matrices. So that is system.out.print sum cd. So we are printing the sum also. Coming to the output, see, after compilation execution, in the output enter the two numbers of rows and columns. How many rows and columns అంటే ఎన్ని rows and columns మనం తీసుకుంటున్నాము అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అంటే నేను 2 rows 2 columns తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ మనకి అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో అవి ఇక్కడ రీడ్ చేసుకుంటాం. 1 2 3 4 అనేవి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, 5 6 7 8 అనేవి కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటున్నాం మ్యాట్రిక్స్. లాస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనము, లాస్ట్ లో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేసాం కదా. అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ 1 2 3 4, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ 5 6 7 8 అండ్ లాస్ట్ సమ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంత అవుట్పుట్ వస్తుంది 6 8 10 12 అని. ఈ సమ్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 5. సో 1 + 5 అని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో 2, సెకండ్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో 6. సో 2 + 6 అని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ 3, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో 7. సో 3 + 7. లాస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో 4, నెక్స్ట్ 8. సో 4 + 8 రాసుకుంటాం. ఈ విధంగా 1 + 5 6 అవుట్పుట్ లో చూడండి 6 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 6 + 2 8, 7 + 3 10, 4 + 8 12. సో మనకి సమ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. సో మ్యాట్రిక్స్ సమ్ ఇలా జరుగుతుంది మొత్తం ప్రోగ్రామ్ లో. సమ్ చేసిన తర్వాత ఇలా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం అడిషన్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిసెస్ చేసుకుంటాము.